Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, a flagship program of the Department of Agriculture in addressing climate change and visioning the Philippine agriculture and fishery sector to become climate resilient yet progressive through the provisions of integrated support services. The AMIA program started in conceptualization in Benito Soliven last June 2017 and officially launched at Barangay Lugban as pilot barangay on December 5, 2017. And we call it community-based action research for climate resilient agriculture in Cagayan Valley. With the smooth partnership of the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 2, and the local government unit of Benito Soliven, AMIA is now on its way to develop climate resilient community or the so-called AMIA village in Lugban, Benito Soliven, Isabela. Siya ni Jerry Gerardo, taga Barangay Lugban, Benito Soliven, Isabela. At agyamyam iti taga Department of Agriculture ken ti AMIA. Ta dakil unay nga dakil a proyekto dati inda inyawat kada kami iti Barangay Maykit. Sabi ko mata dati nga suporta inyo nga ingkay inted kada kami kit agnanain ko maapo. Tapnon dagiti tattao nga mannalon ket medyo marumang ay mit basit iti panagbiagda ket sabi ko mata dati programa yo apo nga taga AMIA ket agnanain ko ma ket sabi ko mata amin ko mga mannalon dito ayan mi ket matulungan kayo kung matulungan nyo kumaapo ket kastan naimbag amalem. Siya apo ni Joseph Justo, may isang cooperator ti AMIA. Di si kami tatta apo nga agtaltalon dati project nga dumteng ti ayon may nga baryume di Department of Agriculture ket rumang aymit ti baset digiti pinagbiag mi apo. Iso nga daw-dawatek digiti Department of Agriculture nga sapay kumatay tultuloy da iti pinag kuwada ti project apo tapno kastaget matulungan damit digiti farmers nga mahirap apo ket agyaman kami apo sapay kumata tultuloy apo.